good afternoon to all the dignitaries. I request our immediate past President, Dr. Sushant Ray sir, to come and give welcome address. Good afternoon all. Respected Vice Chancellor, Karnataka Veterinary and Fisheries Science University. Respected Dr. Narayan Swamy sir, Dean, Bangalore Veterinary College. Respected Dr. Mahesh, Director, Joint Commissioner, CIA. Respected Dr. Naveen Pasuparthy. Sorry, it comes, the flow it comes, Doctor. Naveen Pasuparthy, President, Karnataka Poultry Farmers and Breeders Association. Professor Dr. G.Devegowda sir and Mrs. Devegowda sir. Members of IVPI, members of Venkateshwara Hatcheries, Manjesh is here, and all members of KPFBA. I welcome you all to this program of honoring Professor G.Devegowda, Legacy of Excellency. Professor Dr. Devegowda is said to be a cloth, is a cut from the different cloth. You know, we have the Vice Chancellor and me, our classmates. We have Dr. Harsha and Dr. Nagbhushan also have the experience. Dr. Srinivasa's class, the first year. We had Dr. Srinivasa for the first course. For the second course, we had Professor Devegowda. So we all had a relief. I don't know if Dr. Mahesh's experience. You have heard of that? You have not experienced. We all experienced that. Professor Devegowda, when he took the class in the second year, everyone were relieved. So it is always said he is a cut from the different cloth. So cloth. Okay. Anyways, he is a solid academician, scientist, researcher, administrator, management guru, and more than anything, a teacher, a life science too, who teaches life lessons too, who has positively impacted the lives of many of the students, farmers, etc. There is always said there is a group in a WhatsApp called G.Devegowda, where the students, this is very surprising, there is a WhatsApp group, G.Devegowda, where the students from all over the world discuss and celebrate his leadership qualities. A perfectionist in whatever he does, he was like a big show for IVPI office bearers. Hence, I sincerely request Professor to continue to be in touch with us virtually and guide us. Sir, you are an evangelist. Evangelist is actually the word for this Christian priest. They went on preaching, converting people. But he is for the chicken and egg industry. So everywhere he says, like his class, if you remember his practical class, even other day Dr. Raghavendra Bhatt, Director of NIMP, we were eating egg. So he said, oh, this egg is more boiled, because it had that blackish, because he's got he used to tell us, the practical class, egg should be boiled only for 8 minutes. Otherwise, iron oxidization takes place. It becomes black. So he just reminded me, he showed me, if Professor was here, he would have pointed out the same thing. Okay. We remember everywhere when we eat a boiled egg. Okay, sir. So it's for poultry. So we definitely miss you, sir. But ultimately, it's family and work that has to be balanced. Also, please accept our immense gratitude for your unwavering guidance to KPFBA and IVPI. Professor, I wish you all the very best on behalf of KPFBA and IVPI. Because I am also a member of IVPI. So I take this opportunity to wish on their behalf. Thank you, sir. Thanks. To call our dynamic motivational speaker and also Joint Commissioner and Director CEAH, Dr. Mahesh, please come on the dais and say a few words about Dr. Devegowda. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Legacy of Excellence. So Legacy of Excellence is what? It's an inspiration for everyone for life. I have a personal connection with Professor Devegowda sir. One is I belong to the same district, same hometown. And then, when I joined in 1988,
we were taken to Nandi Hills for hiking. Nandi Hills for hiking. Beautifully, sir motivated us in the backside Devasthan Karenda. We went for a hiking, and then it was such a motivation first year itself. Then when I came into PG, sir became the hostel warden. I was the general secretary of the hostel. So most notorious time. ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಸರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ so there are a lot of sweeter moments. And coming into the other great moment, I want to recall next week also we'll be celebrating that moment in Hesarghata. Sir came as the first training officer in 1975 to Hesarghata. So that was a building block for Sir's legacy. That's how I feel also. I am blessed to be in Hesarghata to develop a legacy of future. So that's how one has to motivate. And coming into other aspects of student and professorship, probably earlier the challenge was to get admission in poultry department. Poultry department admission sikre America guarantee. Sir ello kalasbidare. Kelsa guarantee. 2 CGPA idrunu. 2 CGPA idrunu. 4 kala bekilla. Microbiology hogbeku ಅಂದ್ರೆ 4 kala CGPA ಬೇಕು. ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್, ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಟುಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ವಾಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. I think that legacy is a great remembrance. And other things I can tell you is knowledge-wise, information-wise, and the spirit-wise, probably we don't get any match on that. Because the age at which he is delivering has such a great spirit for organizing whether Krishi Mela or even in e-shows. Sir will be the forefront to lead IVPI or to KPFBA or anything. And now I have taken a commitment for Sir that August 14th, every year Sir has to come here for India to support us, our brand IVPI, which we will be going. So with these few words, we really miss Sir in India. Because today I told Sir all technology is connected. You can come live anytime from America also matching the time. Sir, wish you all the best with Madam also and great children. And then I was asking, Sir, ಮಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ, ಇಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇದಾರಂತೆ. So he will definitely enjoy playing with the grandchildren there in America. And I was inquiring where is the place Sir is going. He is going to Dallas. Dallasಗೆ ಹತ್ರ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಆರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Probably you will see Sir as the President of Veterinary Association in America also. Thank you, Sir. Thank you, Dr. Mahesh, sir. We have made a very beautiful video which will be played shortly, and we have invited video clips from various people from across India, from Kashmir to Kanyakumari, from east to west, and many people have given their video bites which will be showcased here in few minutes. And we have one more speaker in that video. I want Dr. K.C. Virana sir, his video is there. I want you to come and talk what is not there about Dr. G.Devegowda sir, so that we can see the different chapter. Elrigu namaskara. Good afternoon, everybody. Really, it is a wonderful moment to be here. That the program of Legacy of Excellence program of Professor G.Devegowda sir. As we all know, majority of us who are here are students of him only. So that's one actually, we can say, to get a teacher like him, really, you have to be really put him on it. Really, that's very good. Because when we joined, Dr. Shashank Desti was recalling it, when we joined BVC and degree program in the year 1985, so just we travelled across the, I am also belong to Chitragood district, Hiriyur Taluk only. So we travelled to Bengaluru, where in first year actually we were there at GKVK for basic science courses and all. Then in third semester we moved to this campus. Then some students, senior students, they told you are from Hiriyur, yes, I am from Hiriyur. Devegowda sir. No, he's a very good teacher. He's a very good poultry nutritionist
That's what they were told. Then one day, I think we had a PSC 101 course that is in third trimester only. So then I went to Poultry Science Department in search of Devegowda sir, but I was not able to meet him, and that day he was not there. Then of course 1 year again we have passed it. Second year I gone and met him. He told, okay, good, nice, you have to read well, like that. He used to advise. Then he took one course. Really we enjoyed that course. Course ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅಂದರೆ that comprehension is most important. That's what actually, especially when teaching, as a teacher also, so always we have to create a learning situation. That's most important. More than content, creation of a learning situation matters much for learning, that too effective learning. On Italy really is having a special skills. That actually it definitely requires a special skills to create a learning situation for the students. Usually now learning situation usually we say teacher, content, then physical facilities, and of course atmosphere. But of course most important is learner. The center will be there always. But to concentrate a learner, teacher is most important. So in this interaction between teacher and student or a learner actually matters a much to actually blend other components of a learning situation. On it really is having a special skill. But then of course, as you know, he is really one of the pioneer in poultry nutrition, not only in our country, across the globe. So in addition to that, his special area of research is mycotoxin. As students what we used to learning, and many of his especially MSc students in poultry science, they did mycotoxin and related works. I think as a student I used to take a thesis from the library, wherein which in mycotoxin itself I think more than 20 theses were produced during his as well as a guide for the students. So Arthur really lot of endurance with respect to research also. So more than that, he's a very simple and humble man. That's important. So definitely once we get some competency also, if you are loaded on position or something, usually you will get some sort of an ego and all those clashes, usually will get it. But I never seen till date, so from first year BSc to till date, the same person, same simple and humble nature. That's really great for a human. Then his advisors, it's very simple advices. He never put any hard advice to anybody so far. I think majority of you also know him. See, so immediately for myself, immediately after BSc in AH, BSc, of course earlier that AH was not there. So we have completed in the year 1990 BSc, that hardly VO posts were notified for 28 posts. So we are below 3 people. We are not above 3. OGP, CGP it was about near 3. Then we thought definitely we will not get it VO post because of 28 posts are notified. Then somebody told, then you go to Devegowda sir, you will get you one job somewhere in the poultry industry. Then simply I moved to poultry science department because I was written a JRF examination in poultry science only earlier. I got a JRF. But unfortunately, we didn't get a PDC within time because we went on and we undergone strike to enhance the internship alliance. So we took in a PDC somewhere in the November month. But in IVPI, usually the 1st September itself they start an academic session. So that's why IVPI rejected our seat. Even though we got a JRF, they were never allowed for admission. Then straight away I got to sir, there's no MUSC. And no job and this. Then he told, then you not nothing to do. Some Allah Bakshi, that name still I am. He was there somewhere in Illi sir, HL airport kadai sir officer. So then he advised, just you go there, and then I gone there and he has asked, okay sir. Then you take a paper. Then immediately you go on question paper. You write this paper in poultry science. So because we were ready for JRF and all, then need to return that paper. It was very good. Then tomorrow you go and join a task in Chamundi HSC too. Then I have gone there and I worked for hardly 3 months I think. I was there in Chamundi HSC.
then because of some, that's a problem with me also. So I never compromise few principles. So there was an outbreak of an coryza in broiler breeders. So actually I advised one, actually neomycin or something, still I am remembering that I prescribed that one. He brought Salvac SP, sulfite trimethoprim. I told I will not give to breeder chicks. Breeding farm I will never use this chick. As per my knowledge on those days. Then some clashes were there, immediately I resigned and I can't go home. So then somebody, then they called me in Venkateshwara actually as at Chittoor, sir, Chittoor. I was there for 10 months. Meanwhile, the instructor post was notified at Bidar. Then I got selected. So it went like auditor. Like that, my journey started. Likewise, actually, his advisors were very, even for my professional career also helped a lot. So like me, I think he has advised and helped and mentored, I think more than, I think we can say 1,000 for students, especially in the poultry sector. And his recognition in the poultry industry, no need to, I think, tell all of you are knowing. Just a few words. So the other is, actually, it is painful for all of us because he is moving and get to US, especially to to spend some time with his grandchildren. So really it is good, sir, because family life is also good. So anyway, be in touch with us, sir. Definitely, whenever you feel like just you can call through video calls now, it's not a problem. At any point of time we can connect each other and we can discuss. And always we expect your advices for our future careers also, as well as to the development of poultry department also. So even in last interactions, especially for students learning to mechanize poultry units, actually sir has helped us to establish 2 units. I think those units are going to come in this poultry department. So definitely, sir, thank you very much, and I pray Almighty for your, especially for you to give you a good health and a happy journey towards US and spend a wonderful time with your grandchildren. So thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Dear all, we actually wanted to keep this program very crisp and short and wanted to avoid speeches. But we had lot of people, sending requests that they want to speak. And as MC of this program, I have to clearly say, no, sir, there is no budget and time. So at the end, I have to do a lucky draw. So even for the videos, I have to do that. In that lucky draw, I have selected 2 names as of now. One is our brother Giridhar, sir. Please, I'll give you 1 minute. Please come and give your message. And the second is our HOD of Poultry Science, Krishnamurthy, sir. Very good afternoon, sir. Respected VC, sir, Professor Devegowda, sir, and Madam, and our another pillar of the poultry, Nandakumar, sir, and trust all industry colleagues and my colleagues at Venkateshwara Hatcheries. This would be a great day, celebrating the legacy of Professor sir. And I personally, I am the one person, I work a lot because you all may be there in the Bangalore and working with, interacting with in many occasions. But I would like to quote one very important incidents which has happened because I was present there in that very important thing which was happening to the industry was the cage ban issue. I can definitely proudly say that that issue is resolved with only efforts of Professor Devegowda, sir. Many people does not know. There was a meeting in the Ministry of Environmental Indira Priyadarshini Hall with the 3 secretaries. One is from the National Green Tribune, and other is from the BIS, other is from the Environment Ministry. All 3 senior IAS
secretaries were there. Other side was the from the Maneka Gandhi supported group. It's a very big, powerful group, animal welfare group. I'm sure, sir, if in place of Professor Devegowda, sir, if somebody would have been there, definitely we would have lost this cage issue case. Today, whole industry is enjoying across India. That is the big contribution from the Professor Devegowda, sir. I never had an opportunity to express this way. I think he deserves a big round of applause. I'll tell you what happened. That particular day, it was like a court kind of thing was happening. Court martial kind of thing it was happening in the Ministry of Environment. Normally, I have now last 25 years associating with Professor Devegowda, sir. I never seen him be getting the angry over there, right? Never. Sir, we were there for the only to go in the morning and come back in the evening. That was the program. But due to some issues, we were to stay back in Delhi. Then the issue started. Gauri Moliki's other side, Maneka Gandhi supported. She was fighting to nail because they know better English and all. And with the big legal support backing her and all, she was talking all this thing. Professor was so coolly as usual, always how he maintains his temperament. But when the technical issue has come, Professor was listening. I was watching because I was sitting exactly diagonally opposite to him and watching him for his turn. Then immediately he started saying, I listen enough, Mrs. Gauri Mulki. What do you know about the technicality of the poultry? I spent all my life in the poultry. Then still she was raging. Then I have really seen the Ugra Rupa of Professor that day. I yet to see, I never seen him getting that angry and his face was so this one because he was so concerned about the industry. If today we are saying the industry will love the big this one, big applause, sir. Salute, sir. Because I know I was the present over there. Nobody knows so far. The industry does not know what your contribution to the industry. Whenever the issues has come, whether it's the welfare issues or whatever the BS standards issues, whatever issues has come, you are always been like a big pillar. You always stood behind the industry, and you have done your best of your responsibility. With few words, sir, thank you very much, sir. We really miss you in every way, but definitely everyone says that you are fit. Anytime we can connect with virtually, sir. I'll definitely take your advice whenever is required, sir. Thank you so much. Sir, on the 25 years, ನಾನು close associate. On 25 years back, knowledge is the power ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಯು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹೌ ಯು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್, ಹೌ ಯು ಡಿಸಿಮಿನೇಟ್, ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ಹೌ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜೇನೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಹೌ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಹೌ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿ ಮೇಧಾವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಥರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಅಂತ.
ಸರ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೀಚರ್. ಆ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಸರ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದೊಂಥರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 2 years 3 years PhD ಗೈಡು, ನನಗೆ PG ಗೈಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇರಾನಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಗವರ್ನರ್ ಲೆವೆಲ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 25 years ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ DE ಆಫೀಸ್, ಓಲ್ಡ್ DE ಆಫೀಸ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಕೆನೋಪಿ ಹಂಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಗುಲ್ಮೋವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಶರ್ಟ್ಸು, ರೆಡ್ ಶರ್ಟು, ಎಲ್ಲೋ ಶರ್ಟು, ಆ ಪ್ಯಾಂಟು, ಆ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಸರ್ ಶೂಸು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿಂಗ್ ಕೈ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಮರ ಅಟ್ಟಿ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದು ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶರ್ಟ್ಸು ಇದು ಸರ್. ವರ್ಚುವಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. 2004 ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಏನು ಭ್ರಮೇಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇದು ಸರ್. ವರ್ಚುವಲಿ ಇವಾಸ್ PF ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಕು. ಏನು ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಶಾಕು ಸರ್, ಅದು ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವೆಲ್ಲ IVPI ಸರ್ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು 7-8 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತೀಯಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಂತಿ ಬರಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. 5 ನಿಮಿಷ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿನ್ಗೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಬ್ರೆಡ್ಡು ಸೇರ್ಕೊ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ಮೊಟ್ಟೆಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದೇ ಬದ್ಧತೆ ಸರ್. ನಾವು ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಏಜಲ್ಲೂ ಆ ಧೂಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಂಕತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಆ ಬದ್ಧತೆ ನಮಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅವರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂಥವರು, ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ 2-3 ನೀಟ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಜೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದಂಥವರು ಒಂದು ಚೂರು ಈಗೋ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ಸು, ಆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ಸು ಸರ್. ಒಂದು ನಾಯಿಗೂ ಅವ್ರು ಯು ಎಸ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ
ಬ್ರೆಡ್ ತಂದು ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ, ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಾಗು ಬಂದು ನೋಡೋರು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟಿಂದನೋ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. 6, 7, 8 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಯೂತ್ಸು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಕುಗಳು ಅಂತ ಮನೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಈ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ATM ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 40,000 ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸರ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನಾಗಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್ ನೆನ್ನೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಿನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಂಡ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೋಯ್ತು, 2 ಲಕ್ಷ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದರಲ್ಲೇ ಸರ್ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೋಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಚಿತ್ತ ಸರ್. ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿರೋದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರೋರು ಹೇಗೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಜಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರಲ್ಲಿ 60-40 ಸೈಟು BDA ಸೈಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಒಂದು 8 to 10 CR ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೊಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1% ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ನಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು US ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋವು, ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಥ ಭಾವ ಕಾಡ್ತದೆ ಸರ್. ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ನೀವು ನಡೆದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ 1% ನಿಮ್ಮ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸರ್, ಪಾಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಡೈಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಕಾಲ್ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್. ಪಾಪ ಬಾಸ್ದು ಕಾಲು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಲ್ಲ. ನಾನೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ 2ನೇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಲೈಟರ್ ಸರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡೋ, ನಾವೆಲ್ಲ US ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಸರ್. ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. Thank you, sir. Sir, going forward, I request Naveen sir to say a couple of words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನಾನುಕೂಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ಆಗೋಯಿತು. When he came back from US, he joined in the Poultry Science Department, where ರಾಮಪ್ಪನವರು ಇದ್ದರು, BS ರಾಮಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದರು. ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಪರಿಚಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, he has recommended a very good nutritionist to me.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮಗೊಬ್ಬರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ Dr. Pattabi was recommended by him, and he joined our company in 1991. That was a very great service you had done to Umarlal Group at that time. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿಡಿ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ you still contribute whether you are in USA or in India. The communications have become so common. All of us can communicate to you, and wherever there are problems, please do solve that. And God bless you, sir. Thank you. I request Dr. Devegowda sir to come on the desk. I request our office bearers to kindly escort him to honor him. Side loading. Sorry. Center body. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. Yes. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬೊಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸ್ಮೈಲ್ ಹಾಗೆ ರೀ. ಎಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ, ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಡನ್. ಸ್ಮೈಲ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ರೀ. ರೆಡಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಸರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ರೀ. ಎಸ್. I take 1 minute of your time. ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಸರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತೇನೆ. Today entire feed industry has to remember the contribution done by Dr. Devegowda. Government of India has communicated to all the state governments that both the hatcheries and the fields should have a licensing order. Our licensing order bandaga ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದು we went to the High Court for stay order on that. Somehow we got a stay order. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ.
ನಾವೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ he has been put on that committee and he was the chairman of the committee, and the arguments went in the court. Well, what happened is another part of it. Finally, government of Karnataka could not win the case. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ all our poultry operations and hatcheries and feed industries should be under the licensing order. But however, we had requested Devegowda, sir, license barli namge tondre illa, but it should be workable proposition for both industry as well as for the farmer anta heli we requested him to formulate formulations and specifications, and he did that, served to the High Court, and that is still in May. Even the feed licenses are still in May today. We are still have to take the licenses for the feed industry, but it can be workable proposition. It is not a one-sided proposition. ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಅವರು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಫೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ. ಸರ್, ಈ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸಾರಿ that I had to say that because that was a very, very important issue and it has gone through the court of law, and because of that Karnataka Poultry Breeders, Karnataka Hatcheries Association was started to fight this law. Avaga now we had to tell them the government of India is delicensing everything. ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೋಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕ As the shloka goes, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guru Namaha anta. Guru is not only Guru for poultry students. As I can see, Guru is there, Krishnamurthy sir, he is HOD, Guru of many PG students. Your Guru illidare, K.C. Virana sir, our Guru innobru illidare. So I feel like a jealousy from among all of you. ನಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆಲಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಗುರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗುರು ಫಾರ್ ವೆಟರ್ನರಿಯನ್ಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಗುರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ we take this opportunity to have everyone is student of him. We will have different group session photos. So we have, first we will give the opportunity to all the college staff to have a team photo with Dr. Sir. Then we will have IVPI team, then we will have KPFBA team, VHL team separately. We will do this afterwards. Okay. We will listen to Dr. Devegowda. Concept definitely he deserves a doctorate program. ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂದಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ನವೀನ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು, ಸುರೇಶ್ ಚಿತ್ತೂರಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್, ಶಾಂತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್,
ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ. ನಾನು ನಂದಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲೇ PhD ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವಾಗನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಡವು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಮಕ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ನು, ಗೈಡೆನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು. ಆ ಥರ ನನಗೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಬಹಳ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತರ ಹತ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಂಜೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ನನಗೂ 40 ವರ್ಷನೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಜನ ಸರ್ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಮಂಜೇಶ್? ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದೇನು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನನಗೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ, ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ, ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಏನಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪು, ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾ, ಏನು ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ PhD ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 30 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ PhD ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾನಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ PhD. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ರಾವ್ ನೋಡಿ 95ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವಾಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ఇక్కడ రా ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಏಮ್ ಕಾವಲ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿಡ್ಸು, ಸಿಂಪಲ್ 1 ವರ್ಡ್ ಅಂತೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ರಾವ್. ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ರಾವ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅನುರಾಧ ದೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 1975 ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಗುಡ್ಲು ಕಾವಾಲಂತ ಚೆಪ್ತೀನಿ ನಾನು, 30,000 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಆಪರೇಟ್. ನಮ್ಮ IVPI ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಅವರು, ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ EC ಮೆಂಬರ್ಸು, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮು, ಶಂಕರು, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದರು ಆಗಲೇ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು IVPI ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು, ಸಹಕಾರ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ದೇವೇಗೌಡರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ IVPI. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು KPFBAನವರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಡ. ನವೀನ್ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವೀರಣ್ಣ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದು KPFBA ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು, ಭಾಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆದಮೇಲೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಂಚು, ಕೊಡೋದೇನು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಮೊಸರನ್ನ. ಸರ್ ನೀವು ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸರಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್, 500 kg ಅಂದರು. 500 kg ಧಾರಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ 500 kg ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ, ನೂರಾರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಎಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಊಟದಲ್ಲೇ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಗ್ದುಮ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಊಟಕ್ಕೆ, ಗಿರಿಧರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಳದಿ ಭಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಜನನು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನವೀನ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಪರ್ಪಸಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೋಳಿ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸು. ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಿಯಾ, ಫೇಮಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಮೀಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು, ಎಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು, ಈ ಥರ ಇಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನಂದರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ KPFBA ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು KPFBA ಆ್ಯಂಡ್ IVPI ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರದರ್ಸ್. ವಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಶಾಂತ್ ರವಿಯವರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಐಕಾನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, TV ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್
ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಇದು ತಪ್ಪು, ಅವರು ಯಾರು ಅವರು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಫಾರಮ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ಗಳು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅಬ್ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಅವರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ವೀರಣ್ಣವರು ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಆಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸರ್ ನನಗೊಬ್ಬ ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಐಕಾನ್ ಸಾಬ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ನು ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ, ನಾನು ಹೆಂಗನಾಗಲಿ ಹೇಳೋದಂತೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸದ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅದು. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹರ್ಷವ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀನಿ ಅದೋಗ್ತೀನಿ ಇದೋಗ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ರಾಜೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು? ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ತಮ್ಮ KPFBA ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ KPFBA ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಐಕಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಜೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಮಂಜೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಿರಿಧರ್ ಗಾರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ KPFBA ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಂಟು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್. So straight away, before vote of thanks, we will have group photos. To start with, shall we have our academicians, college in the, so college team, please come join with the doctor. Agiri sir. Yeah, okay. Agiri. Smile. Sir, camera ready. Yeah, smile sir. One more. Yeah. Yes. Thank you. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ ಪಾಕೆಟಿಂದ. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಯಾ, ರೈಟ್. ರೆಡಿ ಸರ್, ಸ್ಮೈಲ್. ಹಾಗೆ ಇರಿ. ರೆಡಿ ಸ್ಮೈಲ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ಇರಿ ವಿಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, yeah. Done? Thank you. Sir, ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ರೆಡಿ.
ಸರ್ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಡಿ 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 ಸ್ಮೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಗಿರಿ ಆಗಿರಿ. ಹಲೋ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Few words about Devegowda sir. It is the qualities. All of you have spoken about him. Only what's the thing is great qualities. How he lived his life, how passionate he is. He is propagated protein, importance of protein among the consumers. Demystify the myths or bad propaganda. That is good for the consumer and at the same time for the poultry sector. It is beneficial for both. So he has great conviction right from as a student, as a teacher, as a researcher, as a scientist, as a contributor to the poultry industry. He is a person who commanded respect throughout his life. So, I think the great gratitude that we give to him is imbibe some of his qualities and inculcate in our life. It's a great motivation, sir, from you in your journey of your life. And many people wanted to stop, but due to time restriction, many could not speak. But I think it's through all of them, on behalf of them, we all express a lot of gratitude, sincere gratitude. Who have also not spoken, need not. They have to. The great and it is inexpressible in words. I think it is great thing, sir, to honor you, and the journey continues. This is your final speech says, and Dr. Nandakumar sir also said you can contribute from anywhere. We will utilize your services. Thank you, and all the members who have taken time, all the people, all the veterinarians, all of them who have come here, graced the occasion and made it a wonderful event as a gesture of gratitude to Dr. Devegowda. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you. And one final request, we'll have a group photo in our downstairs with all of us for a memory, for all of us to have. Thank you. Yeah, okay, sir. Ready, sir? Smile. Agiri. Yeah, okay. ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ನಾನು ಹಾ ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀ ಹೀ ಹೇಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸರ್? ರೆಡಿ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರೋರು ರೆಡಿ? ಹಾ 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 ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.